It is a case of gnashing teeth at the Kariobangi sewage slum. Residents here woke up to bulldozers crashing their iron sheet structures that they have been calling homes for more than 20 years on claims that they have been living on the land illegally. Corona nifunike mdomo nafunika nini kama niko nje. Kazi ndio hiyo. Kazi inanipata nje napigwa. Nitaenda kufanya ukahaba ama nitaenda kufanya nini ama niibe ndio watoto wangu kule. Na sasa mkiniangalia na si ujinga na wauliza. Ni mnatumia akili. Notice hakuna. Ndio hii corona ndio hii. Ati kuna corona. Hakuna corona. Kuna corona. Alisema watu wakae kwa manyumba. Manyumba ni kukaa nje. Hakuna. Wangebomoa wangetuambia wanabomoa watupe mahali pa kuenda. Tungeenda. Juadi si hatujui kuna bomolewa kwa nini. It is alleged that the land had been sold illegally, and yesterday, despite being a Sunday, a court sitting at the Milimani Law Courts issued an order quashing the government's directive to carry out the demolitions. High Court Judge Justice Okongo directed 7 respondents in the case, including the Attorney General and the County Government of Nairobi, against the planned demolitions. But the same officers who were served by the court order went ahead with the distractions, claiming to have been forced to do so by an anonymous but powerful individual. It is so sad, like in the wake of when the country is fighting a COVID-19 crisis, that the government can still go ahead and displace thousands of people who they do not know where they will sleep, how they will eat, and who are supposed to be protected by the government. Si tuna watoto mpaka viwete kama huyu ambaye nimebeba. Ningebeba vyombo ama ningebeba mtoto. Sasa nimebeba mtoto kuanzia hiyo saa 11 mpaka hivi sasa. Na angalia vile wametufanyia kijiji na angalia vile wamelaza vyombo kwa mabati. Tingatinga imekuja imekanyaga yote. Hakuna chochote ambaye tumetoa hata kwa nyumba. Si chakula, sio blanketi, sio nguo. Tunaenda wapi? Tunakula wapi? Tutalala wapi? Niambia watoto viwete utaenda naye wapi? Umewabeba hivi utaenda naye kwa nyumba ya nani? Kwa nini wanatufanyia? Kwani sisi wa Kenya tuko nje ya watu wengine ndio tuseme tunafurushwa kwa sababu sio nchi yetu? Kwani Uhuru haoni hii mambo yetu? Sisi ni refugees. Distraught residents who have been left homeless expressed their frustrations, saying they have nowhere to go during this global COVID-19 pandemic, even after the Ministry of Health confirmed that cases of the virus were on the rise in Kariobangi. Corona ndio hii ilikuja wakatuambia tukae kwa manyumba, tusitoke, na sisi tumetii tumekaa kwa manyumba. Sasa hii ndio kukaa kwa manyumba ndio waje watutoe hivi. Walikuwa wanatufungia ndio waje watufurushe hivi. Despite the court directive, the government machineries went ahead and carry out the demolitions. Now the big question that begs, why carry out the demolition while there's court order in place? Lennox Sangre, K24 TV.